This is a review of the SMALLRIG RC 100B video light. This is a very well made, inexpensive 100-watt bicolor light. It goes from 2700 Kelvin to 6500 Kelvin. It's mostly made of plastic, which is normal in this price point of light. You're not going to find a lot of super high-end lights in this price point made with a lot of metal, but it's got metal where it counts. It does have a V-mount battery connector on the back, as well as a couple of knobs and buttons on the front for controlling the main functions. And it has a proprietary mounting system on the front for accessories, light modifiers, etc. And this is a SMALLRIG, kind of like a mini Bowens mount. So if you want to use existing light modifiers like Bowens mount modifiers, you're going to have the SMALLRIG adapter. It's also got a proprietary power plug, and the kit that I received came with a handle and this reflector and an adapter from V-mount to the Sony NP battery, but it did not come with that power cord or power adapter. And those are $50 on Amazon, so just something to keep in mind. You can power this with USB-C. You can plug in a 100-watt USB-C power adapter, but it's kind of disappointing that for $200 you don't even get a power adapter in the box. I kind of wish it was included. But overall, made well. You can see it here with the included handle. It's a really portable light. It would be great for kind of run and gun videography. So testing it out with a V-mount battery. We've got a inexpensive V-mount battery from Amazon, and this is a full-size V-mount battery, but it still works perfectly well. This one's got a little bit of juice, about 81%, and even though this is, a full-size battery, it sticks out the top a good bit. It works perfectly fine, and you could use a smaller battery if you'd like, be a lighter setup and easier, but you're going to get less longevity out of it, obviously. Turning it on, I like that there's a physical on-off switch. It's not a button that you press and then hold down in some kind of weird way. But I don't like the way that it asks you to turn the int knob to turn on the light. It doesn't just turn on automatically. About half the time I turn this on, it switches the modes and ends up flickering, flashing in one of those weird effects modes, and I have to switch it back to get it back to the video mode so that it can just be a video light. I wish that it didn't do that. I don't know why it's doing that, because it's supposed to just, you turn it once when you turn it on, and it is supposed to just turn the light on, but about half the time I turn it on, it switches the modes there. And it's a little bit frustrating. The top dial switches between the effects modes and the intensity. The bottom dial switches between the color temperature, and then if you press it in, it switches over to the channels. This will work with the SMALLRIG app and any other SMALLRIG lights. You can set up your own scenes for different situations, and it'll remember them. And the app works pretty well. I've been pretty happy with it. I've got another SMALLRIG light, and I put these two together in a scene, and they've worked pretty well. So overall, I think it's a good, well-made light for the price point, but I do wish that they included an AC adapter with this kit. I think for another $50 you can get there's a kit that does have an AC adapter, but I really don't think a power adapter is worth $50. It just does not make sense to me.
Other than that, I think this is a great light. I love that it has V-mount built into the back. Makes it a great portable light. I do wish that they included that Bowens mount adapter, but you know, that's something that's not very expensive to buy separately. So overall, I definitely recommend it. Alors cette lampe vidéo présente la particularité d'être transportable, ce qui est vraiment pratique pour l'urbex en particulier, donc avec une poignée que vous avez vissée au fond, et une monture Bowens qui vous permettra éventuellement en studio d'utiliser d'autres accessoires beaucoup plus encombrants que le réflecteur qui est livré avec. Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette lampe, c'est le fait de pouvoir utiliser soit les fameuses batteries en V, bon, c'est des batteries relativement onéreuses, qu'on utilise énormément en vidéo pour alimenter écran, appareil photo, etc. C'est une forte capacité, mais surtout, il y a une plaque qui est livrée avec, qui va dans la monture V, et qui vous permet de mettre les batteries Sony standard, comme vous le voyez ici. Et voilà, ce sont les batteries classiques. Alors, il y a différentes dimensions. Là, j'ai une grosse dimension. Alors, évidemment, il faut qu'elles soient vraiment fortement chargées, parce que dès qu'elles sont un peu déchargées, l'appareil vous indique qu'il faut que la batterie est trop faible. Évidemment, ça consomme quand même un petit peu ce genre de produit. Donc là, toute la connectique est là. Voilà, le bouton de blocage est ici. Donc vous allumez, ça vous met que la batterie est bonne. On vous demande d'appuyer sur le bouton. Alors je ne sais pas si on voit bien. Alors c'est un peu bricolant, je dois avouer, c'est un peu bricolant. À chaque fois, ça marche pas du premier coup. Voilà. Voilà, ça y est, ça s'est mis enfin en route. Vous voyez, c'est pas évident du premier coup. Alors vous avez trois positions, une faible, une forte, que vous pouvez évidemment moduler. Comme vous pouvez moduler également la température de couleur, toutes les indications sont ici. Et pour l'éteindre, vous appuyez un coup. Voilà. Et une fois que ça a marché comme ça un premier coup, aussitôt après, ça fonctionne bien, quoi, vous voyez. Au départ, il y a quand même un petit coup à prendre. Ça ne s'allume pas du premier coup. Je vais recommencer. J'éteins. Je rallume. L'écran m'a dit qu'il faut appuyer sur le bouton marche. On va voir. Vous voyez, c'est un peu pénible. Voilà, et là, ça se met en route. Vous avez vu vous-même, il y a quand même... Il faut bricoler ce bouton-là pour que ça veuille bien se mettre en route. Ça marche pas immédiatement. Bon, la ventilation est évidemment extrêmement silencieuse. Et donc, vous voici avec un appareil d'éclairage très puissant et portatif. Avec ce petit bémol-là, alors j'ai pas trouvé exactement... vous voyez, je recommence. Je mets en route. Ça me met le message comme quoi il faut que je tourne, j'appuie. Pénible, hein? Et voilà, ça se met seulement en route. En bricolant ce bouton-là. Bon, il y a un petit bug à corriger sur... parce que là, normalement, en appuyant, vous voyez, après, ça fonctionne parfaitement. Dès que ça a marché le premier coup, voilà. Puis dès qu'on éteint un rallume, à chaque fois, il y a cette particularité.